Wakurugenzi, around 1919 kuna an Irish soldier anaitwa Michael Keogh. So before nifike hapa mahali tuko sahi, wacha tu nikupatia a brief history ya Michael Keogh. Michael Keogh alikuwa a British soldier but he's Irish. Kumbukeni wadau, around that period wacha nisiite Britain, wacha niite England ilikuwa bado inasumbua Ireland. Ilikuwa in fact kama inawa colonize. So of course ilikuwa inachukua soldiers kutoka kule, wanawaingiza kwa the British Army, wanaenda kupigana overseas nini. So Michael Keogh was among the Irish soldiers who were fighting for Britain. So wakiwa pale Germany, Michael Keogh akakuwa captured na Germans, na as a prisoner of war wakadiscover umse ni soldier na tunaweza mtumia pia kutupigania vita zetu, na Michael Keogh was actually more than willing to join the German soldiers. You might be wondering kwa nini mtu wa England wa Britain anataka kujoin Wajerumani. Ni kwa sababu alijua Wajerumani wakipiga the English uko nyumbani Ireland, the English watalegeza, sababu the English walikuwa wanasumbua watu the Irish people sana. So Michael Keogh akakubali kupigana on behalf of the Germans. So one time akiwa hapo mazee, is a German soldier, anapata ripoti kwamba kuna gymnasium hapo karibu na there's a brawl, kuna kama riots. So anatoka hapo na kikosi yake ya masoja wengine, anakimbia huko teketeke, anaingia kwa hiyo gymnasium, anapata umati ya karibu watu 200, wanapiga watu wawili. Unajua yani mob justice, vita ya kumaliza. Vita. So hawa masoja Michael Keogh na wenzake wakaona kuna maraia wawili wanapigwa pale, wacha tutawanye watu bana, watamaliza hawa watu. So wana shoot kwa hewa, ina disperse hiyo crowd, na Michael Keogh anaenda anashika hao majamaa wawili, anawainua kutoka kwa grounds, wako damu kila mahali, wamepigwa vitambaya. In fact before shoot kwa hewa, kuna majamaa walikuwa washainua bayonet. Unajua bayonet, ile kisu inakuwaga imewekwa mbele ya AK47, walikuwa karibu kumaliziwa na hizo bayonets. But sasa wakaingia in time, wakashoot kwa hewa, crowd ikatawanyika, wakaenda wakachukua majamaa wawili na wakawatoa kwa ngori. Akiwauliza maswali, akauliza mmoja wao ambaye alikuwa na damu kwa uso na kamustache, akamuuliza jina ni nani. Jamaa akamwambia, mimi jina yangu ni Adolf Hitler. You can imagine the shock on this guy's face 20 years later, akisikia kuna jamaa anaitwa Adolf Hitler anachachisha huko mbaya sana, anaua Jews kama panya, akijua full well yeye ndio alimuokoa wakati majamaa walikuwa wanaenda kummaliza. Like how lucky can this guy be? Hii ni mara ya 3 sasa nasikia Adolf Hitler ameponea kifo before akuje kutufanya ile mambo alitufanya maze. Lucky bastard. Wakurugenzi! My man, Headline Hitters 4 episode 9, kama kawa kama dawa. And if you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Wakurugenzi bana, mkiona Mkurugenzi bana amepiga maua, jua ako na mafans Meru. Mwaka ni 1988 wadau, kuna vita ngori sana baina ya nchi ya Iran na nchi ya Iraq. Wamekuwa wakisumbuana deadly. Iran washagundua design ya kucheza shafu. Wamegundua nini? Wamegundua Iraq wana export mafuta sana to the world. So ukitaka kuumiza Iraq vizuri, gonga hizo tanka za mafuta zinakuja kuchukua mafuta huko zikipeleka all over the world. Ukigonga hizo, Iraq watatii. Itabidi wasalimu amri, waseme okay, peace Iran, mumeshinda.
So hivyo ndio Iran wanafanya. Pale maeneo ya Persian Gulf kuna zile meli ambazo zinakuja kuchukua mafuta zikirudi. Wairani wako na rebels fulani pale, wana mabot ziko na machine guns na RPGs, hizi rocket propelled grenades, surface to air missiles, wako na kila kitu kwa hizi boats. So wakiona wana vessels zinakuja kuokota mafuta, wanangoja inapita inaokota, ikitoka tu kuokota mafuta wanajua iko loaded, wanagonga kitu. Sasa ukitaka tu United States of America wakuongeleshe, guza mahali kuna interest zao. US of course, mahali kuna mafuta, interest zao ziko hapo. So washapata ripoti, mafuta ile yetu tunachukuaga pale Iraq inagongwa na watu wa Iran huko kwa maji. Fikeni huko bana, msaidie protect hiyo area, ndio hizo ship zinaingia in and out zisigongwe na hao the Iranians. So US inatuma warships karibu 30 to the Persian Gulf. Wameenda among the 30 ships sent there, kuna ship inaitwa USS Vincennes. State of the art bana, ile ship ni mambo beard. Iko na 5-inch gun, si moja, mbili, mbele na nyuma. Kuna machine gun hatari pale zinarusha 3000 rounds per minute. Ile kitu ukikutana nayo luere. Apart from that, wako na surface to air missiles ziko mahali hapa nyuma. So mahali popote threat inatokea, mnakabiliana nao proper, whether threat iko kwa maji, iko kwa land ama iko angani. So Vincennes iko pale inapiga patrol hiyo area ya Persian Gulf, lakini imebakisha siku kama 2 waende break. Waga wanachukua break once in a while, na break yao wanaichukulia country inaitwa nini, Bahrain iko tu hapo karibu. So soldiers wako pale ndani, wale sailors wanasikia fiti bana, break iko in 2 days mazee, wako na break, tutasikiza hapa mapiano tusikie fiti. So mazee, hiyo excitement yao inakuwa cut short, sababu wanaambiwa au watu wa Iran wamesikia mnajipanga kwenda ka break fulani na wanataka kuattack. So itabidi bana mkae ngangari, sababu hao watu wanajua guards zenu saizi kwa chini, mshaanza kuingia holiday mode. Kau captain wa ship ya Vincennes anashindwa, sasa watu wanataka kututoa kwa mradi aje. Sawa, soldiers mkae ngangari, nasikia wase wanaweza leta ma disturbances. Hata one day inaisha kweli. Report inafika kwa Vincennes, imetoka kwa ship ingine. By the way, ship kwa Kiswahili inaitwa manowari. Kuna manowari ingine pale inaitwa USS Montgomery. Inatuma ripoti pale kwa Vincennes ya kwamba kuna vessel ya Wapakistani imebeba mafuta mazee, inasumbuliwa. Wale Iranian rebels wako mahali huko wanaisumbua marisasi nini. Sababu nyinyi Vincennes mnakaa ni kama nyinyi ndio mko karibu. Hebu kimbieni muangalie au Iranians wanafanya nini huko na muwatoe hapo bana, hiyo meli ya Pakistani ivuke. So captain wa Vincennes, jamaa anaitwa William, anapiga simu kwa mkubwa wake. Anauliza superior, ni aje, nimepata ripoti kuna vessel ya Pakistani zinapigwa, unaonaje nisukume Vincennes huko twende tuchachishe? Mbigi anamwambia fanya hivi, hakuna haja usukume ship mzima. Kwa hiyo ship yako uko na choppers nyingi, vuta helikopta moja, wacha iende surveillance, waende waangalie nini na happen huko, then ikuje relay information ndio tujue kama tunazidi ama ni kitu tunaweza tuma ndege 2-3 imalize hii shughuli. So Captain William hapa anasukuma chopper moja hapo very fast, inatoka kwa Vincennes, inakimbia huko ndani deep waters, deep sea. Inaenda inapata hao rebels wako hapo, lakini haioni the Pakistani vessel, meaning maybe the Pakistani vessel ili manage na ikaenda. So captain anarudisha ripoti huko, anasema okay, wale majamana waona wako hapa chini na sioni ni kama kuna ngori. Hata before amalize hiyo statement, wale majamaa huko chini si washaona hawa ni wa US, wametuma helikopta hapa. Inua surface to air missiles wewe, sukuma kama 3 pa. Jamaa wa chopa na discover missiles ndio hizo. Nyonga nini chopa wewe, tukirudi kwa Vincennes. So anapiga ripoti, anasema majamaa wananipiga makombora hapa bana, nimerudi. I think watu wanataka ngori. So sheria za engagement zinasema mtu akikudouble tap lazima urespond.
hiyo ni sheria hiyo. Ni mbaya kupiga mtu aja kunini, lakini akikushtua tu kidogo awefanya mambo yako. So chopa imerudi mpaka kwa USS Vincennes, imetua pale. Ikasemekana ama jamaa wametuchokoza, wamepiga pilot wetu makombora, even though hazikumguza but threat. So tufinye hii kitu mpaka mahali yao wase wako. Ile 5-inch gun nikawekwa sawasawa, machine gun pale safi. Tufinye hii kitu, nakwambia waliweka full power kwa hiyo Vincennes. Yani ni meli lakini inaenda kama matatu, ni kuzidi twende sana. So wakafinya mpaka wakafika within weapons range na hao wa Iranians huko. Wakawaona ndio wale pale. Haya, tayarisha hii 5-inch gun haraka faster. Banzeni hiyo kitu ni bigi. Risasi inatoshana hivi. So 5-inch gun imeeko sawa, wameshafika wako pale. Sasa ni sukuma kombora risasi 2-3 kwanza, wale majamaa wajue tuko area sasa. Hiyo ujinga walikuwa wanajaribu wajue tuko tayari, tupambane sasa. So inarusha hizo risasi huko nini, wa Iranian wako hapo wanajaribu kurudisha, but magani zao hazina range, hazifiki. Vincennes inatuma hapa walk in the park. Mambo inako iko sawa, wanaweza kukeep the Iranian rebels at bay. So mkae huko, msijaribu kukaribia hapa. Wadau, USS Vincennes ni state of the art warship. Iko equipped na radar ambayo inaweza detect anything ambayo iko kwa airspace ambayo iko within 20 mile radius. So ndege yote tu ikikaa mingi within 20 mile radius ya mahali USS Vincennes iko, inakuwa picked up na radar. So right after wamemaliza kudeal na wale rebels kwa maji, wale wase wako kwa surveillance room kule, wanaona radar pip imepick up an aircraft. It's an Iranian P3 aircraft. Hii aircraft nia yake ni gani? Hao watu tunawashuku, hawa Iran wanaweza kuwa wanataka kututoa kwa meda hapa na no, we are not taking chances. So majamaa pale mazee wakatuma ripoti hapo. Ni aje tunaona hapa kuna aircraft P3 unaturead wewe, naona unaingia dangerously close kwa area yetu jo, so please state your intentions. P3 bana ni Iranian surveillance aircraft. Wanaona guy, mumesema nyinyi ni US Navy. Sisi hata hatuna ngori, sisi tunafanya tu surveillance hapa, search and rescue kidogo, kutuoneka kuna watu wetu wameumizwa wako kwa maji, tuwaokote basi si tuende. In fact tunatoka, we are steering clear of your space, hatutaki mambo yenu hata kidogo. Na hiyo P3 aircraft inajiondoa. Wadau, hawa wakiwa majini pale Iranian territory kwa country Iran, kuna airport hapo inaitwa Bandar Abbas International Airport. Kuna passenger flight inaenda kutoka Iran Air flight number 655, inajiandaa kutoka. Already as at now imepiga delay ya 30 minutes sababu kuna passenger mmoja alikuwa na problem na visa. So hii ndege ilikuwa inafaa itoke 30 minutes ago, haijatoka. Sasa ndio wana push back, sasa ndio wanaitoa pale kwa iende line up kwa runway, itoke iende. Kumbukeni Iran iko kwa vita. So apart from ndege zao kukua kwa military bases, their major infrastructures kama airports wameweka some kuna military presence. So in Bandar Abbas Airport kuna an F-14 fighter jet imepark tu hapo kando. Pia hiyo inangoja hii Iran Air itoke, hata hiyo itoke iende shughuli zake 2-3. Haya, hiyo information ni very important, muiweke kwa kichwa mahala. So Iran Air inapatiwa clearance ya take off, inaenda ina line up kwa runway, ina take off, inaenda. Haya, turudi pale kwa maji kwa warship inaitwa Vincennes. Vincennes wana deal na rebels wale wa Russia. Wamesha deal na ndege fulani inaitwa P3 imepita hapa, wakasema hiyo ni surveillance, ikaachiliwa ikaenda. But all of a sudden radar inaanza kupick up aircraft ingine inakam. Wase wako rada. Ule P3 tulimuongelesha ameenda. P3 ameenda. Mbona tunaona
aircraft ingine kwa radar, huyo ni mwingine, hebu rada yake. In fact tuma signal huko bana, tuokote identification. So wadau, wacheni niwapeleke shule kidogo. Ndege inakuwaga na kitu inaitwa IFF signal. IFF signal inamaanisha identification, friend or foe, rafiki ama adui. So kila ndege inakuwaga imeasainiwa codes fulani, na hizo codes zinatumagwa na 4 different modes. Codes zinatumwa na 4 different modes. Codes, modes. Are we together? Very good. So wachana na codes kwanza, tukuje hapa kwa modes. Si tumesema ndege inatumaga codes zake na 4 different modes. So tuende kwa hizi modes. Hizi modes ni mode 1, mode 2, mode 3 na mode 4. Mpaka hapo tuko sawa? Very nice. Mode 1, mode 2 na mode 4 ni military aircrafts. So wakati ndege umeirushia hiyo nini iji identify IFF signal yako ni nini buda, uone imerusha code na mode 1, 2 ama 4, unajua automatically that's a military aircraft. So kama una need worry. Lakini ukituma IFF signal ikurudishie na mode 3, unafaa ujue that's a civilian aircraft. Mpaka hapo tuko sawa? Very nice. So USS Vincennes ikasukuma huko ujumbe, oya gadhe, identify wewe yourself. Inatumiaga vitu vinaitwa transponders. So transponder inatuma signal hapa, signal ikifika hapa, hii ina bounce pia signal yake chini. So signal yake ikibounce hapa kwa Vincennes, hiyo inaweza tell okay imekuja mode 3 na code yake ni 6760. So mode 3 inamaanisha hii ndege is a civilian aircraft. Lakini military wametrainiwa ya kwamba the fact that imekuja as a civilian aircraft does not mean you are safe. Military aircraft zishajua design, ziko na cheat codes. Washajua design ya kurusha information in mode 3. So sisi ni military, lakini tumerusha mode 3 ndio tukuambie sisi ni civilian, ndio ulegeze, alafu kongo tukutandike. So information imefika Vincennes, hiyo ndege unidentified imerusha mode 3 na code yake ni 6760. So mode 3 is a civilian aircraft, but you cannot be too sure. Inaweza kuwa wanatufanya matrix. Ongelesha watu, waulize kwa nini wanaingia kwa nini yetu, mbona wasi maintain flight path yao, mbona wanakuja kwetu. Ni makosa. As the US military tuna take control of 20 mile radius. Mufai kuingia hapo, tunakosana mbaya sana. So nani gathe, ongelesha ama jamaa. So jamaa anaingia kwa radio, nasema unidentified aircraft flani. Umeshaingia, unaelekea kuingia kwa zone ambayo haufai kuwa. So tunakuomba tafadhali state your intentions. No response. Oya gathe, sisi ni US Marine, no US Navy. Tunaona unaingia area ufai kuwa unaingia. Tafadhali state your intentions. No answer. We, hawasemi kina nani? Mbona tunawavutia na hawasemi kitu? Kidogo ngori. I think mjamaa anapiga tu nduru hapo kando ya controls. Guy! Ni nini? Hey. Si tulisema inatumaga na how many modes? 4. 1 2 3. No, 1 2 4 military. 3 civilian. The same aircraft now imerusha code 2 and 3. So ina show 2 codes. Wakajiambia nama ile kitu tulikuwa tunashinda tukisema civilian military aircraft wanajua kucheat, ndio warushe mode 3 mufikirie ni civilian, kumbe ni military. Ndio hii kwa nini hii ndege ina relay mode 2 na mode 3 pamoja? Haifai. Kila ndege inakuwa na mode moja. So kama wewe ni mode 3 unarusha mode 3 1 2 na 4, nyinyi ni 1 2 ama 4. Mbona hii imekuja 2 2 na 4? Aya, hiyo mode 2 inaleta code gani?
code yake ni 1100. Ingia kwa handbook, angalia code 1100 iko registered to which aircraft. We piga vitabu haraka haraka, we code 100, code 100, no 1100, 1100. Woo! Code 1100 wa Mkurugenzi iko registered, it's actually an Iranian Air Force fighter jet F-14. Gai wanakuja kutugonga. Na US ndio actually walipatia Iran hizo jets wakati Iran ilikuwa under leadership ya ule, kuna jamaa fulani hapo wa secular government, nimesahau jina yake. So US walipatia Iran hizo F-14 jets. So wanajua capability ya hizo jets. Ni ngori. Oya gathe. Mazee kitu imeregister mazee. Mode 2, code yake ni 1100. 1100 is an F-14 fighter jet belonging to the Iranian Army. Iranian Air Force, sorry. Pressure. Iyo nini pale kwa radar inakam. Ilikuwa 40 miles out, sasa imekuja. Iko kitu kama 32 miles. Iko karibu kuingia within the 20 mile radius. We, tufanye nini bana? Hawa sasa waongee. Sukuma ujumbe ingine. Oya gathe. Cheki. Nani mnaharibu sasa. Fanyeni hivi. Mnaingia mahali hamfai kuingia, tafadhali state your intentions ama katatamba. We. Ni noma, is a pandemic. Wakati wanadeal na hii huko, wale Iranian rebels wako kwa maji, washagundua gun ya hii kitu. Unakumbuka ile 5-inch gun ya mbele imejam, haifanyi. Wameshaanza pia hao kurusha pap. Ayayaya, we captain, as una deal na hii ndege hatujui ni gani yetu 5-inch haifanyi ya mbele, itabidi to shoot na ya nyuma. So geuza ship. Kumbukeni at this point hii ship iko hii kitu inakuja full speed. So we gonga hii kitu. Piga scramble kwa maji. Wale wasio wako huku busy kwa radar wakiangalia ma scramble imepigwa, washarushwa. Oi guy, hivi vile karibu niende. Ni noma, it's a pandemic in this room. Kitu imegeuzwa nyuma. Sasa wana operate na ile 5-inch gun ya huko nyuma. Haya, pambaneni na hawa Iranian. Hawa watu wameongea, hawajaongea. We vutia watu bana, waambie wanakuja sana. So piga tena. Aki sahi hapa tuko kama message number 6. We nani mnaharibu wewe. Mnaenda wapi bana? Hii ni US Navy airspace. Mbona mnaingia hapa bana? Tutawaeka chini. State intentions zenu ASAP. Kai, hakuna information inakam. Hapa number 2 in command anaambia jamaa, yo tumefanya kila kitu inahitajika. Tumepiga warnings za kutosha. We sukuma makombora bana. Hii ship Vincennes iko na surface to air missiles pale nyuma. Hatari, state of the art. Hii kitu ikisha lock hivi, that's it. You're done. So mazee captain ako hapo anaangalia, mazee anasema no. Mazee hapana jo, msifanye tu washoot chini mazee. Msifanye tu deploy hizo vitu bana. Aki, please ongeeni. Mumeulizwa mara 6 sasa, sijui 7. Semeni intention zenu, mbona amuongei mazee? So kidogo mazee, zile mode zika change. So ile mode 2 1100 military ikapotea. Sasa ikabaki mode 3 civilian aircraft. Captain ako hapo anasema mazee, hawa sawa natuchezea. Hakuna vile civilian inaweza rusha modes 2. Hasa wanatuchezea mazee. So we jaribu, wacha mimi nivutie superiors, ni washo vile kuna happen na vile tunafaa kukacheza saa hii. We jaribu kuwarushia message, waambie waji-identify. So azum jamaa anatuma message number 7 huko. Captain William akacall mazee mdosi. Oya ni aje? Mazee kuna aircraft tumepick up kwa radar yetu. At first ilikuja na mode 3 civilian, kidogo ikarusha mode 2 na mode 3. Na hiyo mode 2 imeleta code 1100. Code 1100 inamaanisha iko registered to an F-14 jet belonging to the Iranian Air Force. Then imepotea. Sasa imerudi tena mode 3, code number 6760. Unaonaje mti yangu? Ikitu tugonge ama? Akaambiwa okay, ikikaribia sana weka chini, lakini for now wapatie sufficient warning. Okay, sawa. Captain ni mjanja akasema okay, wacha tuamini ikitu ni civilian aircraft. Fanya hivi. Ile handbook uliangalia ukapata code 1100 ni F-14 fighter jet. Leta hiyo handbook tena. Angalia
zile ndege zinatoka Bandar Abbas Airport. Niambie kama saa hii kuna ndege inafaa kuwa inapita hapa juu yetu. Jamaa akatoa ile handbook, akaangalia, akaona ndege ya mwisho Bandar Abbas inafaa kuwa ilitupita 1 hour ago. So saa hii hakufai kuwa na ndege inakuja njia yetu. So anataka kutupiga. Before hata captain ameze hata mate mara 2 tu, nduru inatoka huko. Wadoka wademwe. Sasa ile nini altitude imeanza kushuka. Hii ndege inaonyesha it's losing altitude, ina descent, na hiyo inakuwaga textbook maneuver ya aircraft ikikuja kukufanya majambos. Ina descendigi ndio iachilie kombora kama imeenda, ama ina descend ikuje ikutandike yenyewe. Unakumbuka kamikaze wale wa Japan, una descend unaenda unaingia ship ya wenyewe na ndege yako. So mazee jamaa ako pale anapiga nduru, anasema mazee hii kitu ina descend, tufanye nini? Captain anaambiwa Joe Willy, blanda mazee, hiyo ndege inashuka, it's coming down. Willy akajiambia oh my god, akia nani hawa sawa nitakutuai. Wako how far out? Washaingia kabisa, wako kitu kama 13 kilometers out, 13 miles. So hata washapita ile 20 miles mazee. Tufanye nini? Captain William. So akaona okay, hapa mazee hakuna ujanja. Tumejaribu. Tumerusha messages ngapi? 9 messages tumerusha huko mazee, hakuna response. Okay. Missiles huko nyuma. Missiles. Mkafiti zina button ya ready kwa hapo ya launch. Anaangalia tu hiyo kitu vile inakam kwa radar, anaona tu inateremka pale kwa radar. Unajua nikataka green kana wakanga kwa screen fulani inazunguka hivi. At that particular time akakumbuka barely a year ago the same thing happened. Ndege tu unidentified ilianza kushuka hivyo. Watu wa hiyo ship yao, and it was a USS warship, US Navy warship, wakatry ku get information, haikukam, wakalenga. Hiyo ndege ilishuka, ikadrop missile, ikatandika hiyo warship. They lost 37 sailors that day. Mase Captain William anajiuliza, walai hiyo blanda ya last year ndio inataka kunifanyikia saa hii? Na huyo captain alikuwa court martialed sababu haku take charge of the situation. Hapana, mimi sikulingori maze. Tumepiga wase 9 warnings. Launch missiles. Toa mkono hapa kwa launch. Fungua hii button nyingine ya red ya kudestroy missiles. Wale waseo wakisema tu oya gadhe, tumewasikia sisi ni kina nani, finya hii button, hizo missiles zinakuwa destroyed before zifike. So launch, amefungua hii, ameweka kidole hapo kwa nini, akaambia patia wase the 10th message. Waambie mazee wanaingia space yetu kama US Navy na ningori, saa hii kitu yoyote itawafanyikia, we are not responsible. 10 times hawaja respond, they leave us no choice. So ule jamaa mazee gavejo, mazee tumewaongelesha 10 times mazee, tuambieni tu nyinyi nani na intentions zenyu ni gani. Nothing. Wanaona tu missile ikienda ikikaribia 10 seconds out. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kidole iko tu pale. 3, 2, 1. Unajua ile iko tu kwa hiyo ship mzima. Mazee masaila huko hivyo nyuma wana high five. Yeah! Tumeangusha wasee mazee. Wangetuwai hao. Wangetuwai. Sijui ni nini walikuwa wanafanya, but wangetupata hao. My friend, ndege inaanguka hivi chini, hata wana hawaishi. News all over. An Iranian aircraft, passenger aircraft with 290 souls on board, shot down in the Persian Gulf by the US Navy.
Maze William anajishika kichwa maze. I swear, so alikuwa civilian. Ilikuwa commercial airline. My God, tumeua wase 290. But mbona umse respond maze? Tumemtumia 10 messages, mbona haku respond maze? Captain William anasikia machozi. Like anatetemeka, haamini maze. Wase tumeua 290 people maze, just like that. So maze inakuwa ni noma. Iranian broadcasters wanaenda na machopa, wana broadcast maze bodies za wase zikifloat kwa ocean. Like maze US inakaa vibaya maze, mumeshoot passenger plane nyinyi. Heartless people, munafanya nini kwa vita ya Iraq na Iran? Hata muna kierere, muladu maze. Jo sasa ni Captain William court martial maze. Useme inakuaje maze, unaangusha civilian aircraft maze. So bana, court hearings zikaanza. Captain Williams maze akasema kila kitu alifanya, steps zote alitake. They transmitted a total of 10 messages kuambia hawa say maze, please respond. Mind you, hawa say hawakuwa na the whole day ya kudeal na hii situation. Hii kitu ilikuwa inakuja tu by the minute. Like walikuwa na window ya dakika kidogo sana kudeal na hii situation. Wakati hauna luxury of time maze, we inabidingi jo unafanya kile juu wangekuwa ni maadui wangetumaliza. So maze, as the captain I had to do whatever was necessary. Ndio maze vitu za last year zisitukumbe vile last year walitugonga na ship fulani pale. So maze investigations ikapigwa nini wakakama wakaconclude enyewe Captain Williams did everything that was humanly possible kutry jo kuavert your situation. Tutoke hapo turudi huku kwa airline. Nini ilikuwa ina happen? Kwa nini Captain Williams and team wana relay 10 messages, hawa watu wa respond? Blunder number 1. Kila ndege iko na identification yake. Niliwaambia story ya mode na code. Hii ndege ili relay mode 3 kuonyesha it's a civilian aircraft na code yake ilikuwa 6760. All Captain Williams had to do was just say aircraft squawking code 6760. You are trespassing on US Navy territory. Please state your intention. Angesema hivyo, the Iranian captain pale ndani ya Iran Airlines angejua ni yeye anaongeleshwa. Turns out in fact before hata tuende hapo, of the 10 messages relayed, 7 zilitumia a military channel. This Airbus ambayo the Iranian captain alikuwa anaendesha haikuwa equipped na the military channels. Ilikuwa tu na the civilian aviation whatever. So 7 out of the 10 messages hazikusikika, but the 3 zilitumwa kwa hiyo nini ya civilian whatever. So the Iranian pilots walisikia yeye na passenger wake, but because the US Navy hawakuwa specific na the aircraft they were talking to, walijijazia nikina nani. Niko sure walikuwa wanaulizana hapo kwa cockpit, huyu mtu anaongeleshwa si ajibu, amefanya watu wanapiga nduru hapa, ni nini mbaya na yeye? Kumbe ni yeye anaongeleshwa maze. Like hawa sasa wangeni tu kusema maze code yake maze, code yake yo 6760, wewe ndio tunakuongelesha, unadu nini kwa space yetu, toka kabla tufanye mbaya. But hawakusema hivyo. Hawa walikuwa tu wanasema unidentified aircraft flying at level 2000 something with a land speed of 300 knots or something, toka kwa airspace yetu. First of all, hii kitu ikiwa juu na wewe unamwambia story ya land speed, hata as make sense juu airspeed na land speed ni tofauti. So kama alikuwa at airspeed maybe 350 na wewe unamwambia land speed 300, juu anaangalia instruments zake anaona mimi niko 350, hawa anaongelesha watu wako 300, asio mimi. Basi mazee, miscommunication to your design. Number 2, wakati the Iranians, na this actually came out a bit later after the investigation was done, ikasemekana the US Vincennes haikuwa na problem. There's an investigative journalist alienda akaget your report, akaanza kuiangalia na scrutinize, akapata kuna information hakuna. Wakati USS Vincennes ilishuti ndege ilikuwa wapi, what was its actual location? So akaenda akapiga upekuzi akapata the actual coordinates where USS Vincennes was when they shot down the aircraft.
guess walipata nini? Walipata kwa hii harakati ya kukimbiza wale Iranian rebels pale kwa maji, walitoka international waters wakaingia Iranian airspace. Unaona makosa mahali inafanyika sasa. So wakati hii ndege ilikuwa inakuja, au wakisema tokeni mmeingia kwa space yetu, in the real sense hawa Vincennes ndio waliingia kwa flight path ya nani? Iranian air. Makosha. But sasa hiyo ilikuwa omitted kwa report. I guess US waliona tukiweka hii itatuletea kwa ngori. Yeah, but the long and short of it ni kwamba hiyo mistake ili cost Iran 290 lives. But iliisha tuna ile phrase ya it is what it is. Hakuna mse alikuwa sentenced ama charged with anything. US waliachilia soldiers wao, walisema soldiers wao walifanya anything that was humanly possible. Yeah. And that's the story of the gunning down of Iran Air Flight 655. Kama imekubamba, cheza kama wewe, ita Mbogi wakuje, piga subscription, na kama dawa mazee, kama uko na vitu zinakusumbua kwa mfuko, cheza kama wewe, wacha tusaidike mazee, au sio wadau? Na watambua sana, imekuwa true sana. Adios muchachos. Peace. All right. Amuniambi nimewacha information very important. Mnakumbuka niliwaambia at some point wekeni hii information at the back of your... Haya. Hiyo information ni very important. Muiweke kwa kichwa mahala. Sababu is very important. Nice. Si mnakumbuka kuna F-14 aircraft, fighter jet ilikuwa pale Bandar Abbas Airport. Nikawaambia hiyo ni important, wekeni kwa kichwa. Very nice. So, the reason why watu tumiana hizo ma IFF signals, identification friend of four, the reason why walikuwa wanapata mode 2 na mode 3 ni kwa sababu hapa ndege kuna hii inakuja civilian aircraft inarusha mode 3, lakini the same ini diameter, ini radius, the same radius inside inaokota the F-14 jet ambayo ilikuwa Bandar Abbas Airport, which is a military aircraft. That's why ili relay both mode 2 for military aircraft na mode 3 for civilian, sababu hii kitu inaokota kitu yoyote iko within hii radius, unaona? So hiyo ndio reason waliona huyu ni mtu anatry but in the real sense there was an actual F-14 aircraft Bandar Abbas. I think hata ilikuwa inaanza kutoka na hiyo ya civilian Iran Airlines. Now mumeelewa kwa nini ilikuwa ina relay both modes. Bas, ni hivyo, nimemaliza. Bye. Ya mwisho. Ya mwisho, I promise. At some point, nduru ilitoka pale. Sababu gani? Walisema hii civilian aircraft inafanya nini? Ina descend. Niko sure mnajiuliza kwa nini ilikuwa ina descend na imetoka tu kwa airport, meaning inafaa kuwa ina climb. Believe it or not, wakati wa investigation wali go through hiyo data yote, wakapata the aircraft was actually ascending, haiko ina descend. Lakini psychologist wanasema wakati maze una uoga kabisa, saa zingine unaonaga vitu ambazo sio hivyo. Na I think that is what happened in that radar room that day. Indege ilikuwa inapanda, lakini mtu namba sanaona kwa screen zinamdanganya indege inashuka, but in the real sense ni uoga tu. Ndege haikuwa inashuka, in fact ilikuwa inapanda juu, haikuwa imefika cruising altitude. Hey, sasa nimemaliza for sure, for real. Funga hiyo kamera. I'm done. Na nini?